computer. Yes, inside the human mind. Yes, inside the human mind. Dr. Kalam said that the great dreams of great dreamers I always remember. We are here today for Brain Innovation Program. But innovation doesn't start in laboratory. It doesn't start with computer. It starts with dreams that keep you awake. Yes, it starts with dreams that keep you awake. Kalam sir once told, dream is not which you see while sleeping. Dream is not which you see while sleeping. Dream is something that does not let you sleep. Dream is something that does not let you sleep. So, close your eyes for the 10 seconds and imagine the India in 2014. What did you see? Are you all the part of that future? Today, we are not just talking about the innovation. Today, we are the ignited minds of the Kalam way, of the Kalam way, of the Kalam way. Innovation is born and brightens the day. Innovation is born and brightens the day. If you believe the youth can change the nation, then clap once. If you believe the failure is a teacher, then clap twice. If you believe that you are responsible for the future, then shout yes. Yes! It's a matter of a great pride and happiness to stand here in our beautiful school named as K.D. Balarao International School and Junior College, Lakmapur. Our school is not just a building of classrooms, but a temple of learning where we gain knowledge, values, and discipline. Have a knowledgeable evening to our school management, Honorable Chairman Sir, Honorable Principal Ma'am, today's chief guest, and all dear parents. We are the Blooming Stars of 7th Centenary from Group B. We welcome you all on this auspicious evening. छोटा सा घर बड़े थे सपने मैदान से पूरे के अपने अपने आसमान को छू लिया अपनी उड़ान से रोशन किया भारत को अपने ज्ञान से So dream big, work hard and shine like Dr. APJ Abdul Kalam. Can a small boy from a simple family change the future of an entire nation? Yes, he can. Because if don't check your background, they check your courage. Absolutely. So, the ladies and gentlemen, today we are not just speaking about a scientist We are entering the mind of a man. who turned newspaper into rockets. Dreams into reality. Get ready to shout, clap and dream big. Presenting the flight of a dream. So with this, without further delay, let us move ahead with our program. Dr. Kalam, born in Rameswaram, Tamil Nadu, he came from a humble family. His father was a boat owner. Yes, his father was a boat owner. He joined ISRO as a scientist. He worked on satellite launch vehicles. He faced many failures. His mother was a caring homemaker. Simplicity was part of his upbringing. He sold a newspaper in his childhood. Yes, he sold a newspaper in his childhood. गली गली वो लड़का चलता था. गली गली वो लड़का चलता था. लो लो अक्पा लो सॉफ्टली बोलता था. लो लो अक्पा लो सॉफ्टली बोलता था. सूरज की घर में बारिश की धार. सूरज की घर में बारिश की धार. सपनों को लेकर बना एक बड़ा आदमी. सपनों को लेकर बना एक बड़ा आदमी. He played a key role in the Pokhran test. India became a stronger globally. His sacrifice vision was clear. His sacrifice vision was clear. Mission man का message clear. Mission man का message clear. No fair future is there. No fair future is there. He supported his family financially, but he never left their studies. He was a very disciplined. He never lost the confidence. Failure made him stronger. गरीबी की गलियों से निकले वो सितारे. गरीबी की गलियों से निकले वो सितारे. आसमान में उड़ान भरे. आसमान में उड़ान भरे. ना थके ना डरे. ना थके ना डरे. डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया. डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया. मंजिल केवल मेहनत का नाम है. मंजिल केवल मेहनत का नाम है. Dr. Kalam loved mathematics and science. He believed in discipline. He believed in discipline. His hard work became his habit. His hard work became his habit. सपने देखो हाय. सपने देखो हाय. सक्सेस को करे अप्लाई. सक्सेस को करे अप्लाई. Dr. Kalam respect teachers. He believed teachers shape his future. He complete his education with dedication.
he believed in innovation, beginning with the curiosity, question creates a divider and divider brings about progress. He stay humble in high position, he live simple life in Rashtrapati Bhavan. Yes, he live simple life in Rashtrapati Bhavan. कहानी यही सिखाती हमें सपने बड़े रखो, दिन रात मेहनत करो, असंभव को भी संभव करो. In 2002, he became a president of India. He is called People President. He loved interaction with students. Dr. Kalam said, dream turns into thought and thought reacts in action. कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं. हम युवा हैं, हम मजबूत हैं. डॉक्टर कलाम का सपना हमारा. Wings of Fire is his autobiography. He shared his journey openly. He motivates millions of youth. सपने देखो, big aim for sky. कभी मत सोचो you cannot fly. He gave vision of India in 2020. He wants a developed India. Yes, he wants a developed India. सिर्फ राष्ट्रपति नहीं प्रेरणा का दीपक थे. हर युवा के जीवन में नई उम्मीद जगाते थे. Knowledge gives power, learning never stop. Education builds character. We must work for our nation and let us become the inventors of tomorrow. छोटा लड़का बड़े सपने, रॉकेट जैसे उड़ाने, हम भी बनेंगे वो सितारे जो आसमान तक जाए. Yes, we will be that star that goes to the sky. He worked in education. He always believed in teamwork. Dr. Kalam's life is a message. Yes, Dr. Kalam's life is a message. He inspires millions of Indians. He is thought still motivators. He said, if you fail, never give up. He said, fail will pass out in learning. He trusts young minds, youth are nation builders, students are future leaders. रॉकेट और मिसाइल का चमकता सितारा, भारत की शान और युवा का सहारा. He led the Indian Missile Development Program. Confidence is important. Hard work is the defense and fair. He studied aerospace and engineering. He believed in discipline. Creativity builds a confidence, innovation change the world. And honesty builds a trust and a character defines a person. सपने देखो, ऊंचाइयों को छुओ, हार को कभी ना अपनाओ. सर अब्दुल कलाम ने यही सिखाया कि मेहनत से हर मंजिल पा. He dreamed flying machines. He dreamed shape his future. He dreamed self-reliant India. Invention solve real problems. Science build a strong nation. He encouraged scientific thinking. He permitted to research and technology. मेहनत, dedication. Dr. Kalam sir का inspiration. Action gets success. Big dream carry big achievement. His words still guide us. He said values are more important than success. Dr. Kalam believed that youth power is the real strength of India. He gave us strong vision for innovation and development. Let us understand his projects and dedication. Simple life, high thinking उनकी स्टाइल थी. सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग उनकी स्टाइल थी. हर स्टूडेंट के दिल में उनकी पहचान थी. ड्रीम वो कहते थे और हर ड्रीम को रियलिटी बनाना उनकी लिटिल स्माइल थी. So with this, put your hands together and hold your beat. Here we are going to performing a dramatic story on Dr. APJ Abdul Kalam. With this, let us move towards the scene first. Now let us see audience. We are presenting a short conversation about Dr. APJ Abdul Kalam. Our story begins with a small house in Rameshwaram. A small boy named Abdul Kalam. Yes, a small boy named Abdul Kalam who is dreaming of the sky. Kalam, look at those birds.
how they fly. I also want to fly like birds. Kalam, you are a smart boy. If you study hard, you can fly high in your life. But miss, you know I have to sell newspaper to help my father. That is okay. If you want to shine like sun, you must burn like sun. The rocket launch failure and learning. The rocket launch failure and learning. This is our rocket. It will take India into space. Everyone ready? Yes. Let us count down together. I need all of you to help me. 4, 3, 2, 1. Launch! Sir, it fell into the sea. No, we did not fail. We learned how to make rocket. Fail means first activity on learning. We will try again. We will make new rocket and launch it. Yes, sir. And they did it. In 1918, the Rohini satellite reached orbit and India joined the space club. Scene third. As we all know that Dr. Kalam likes to meeting the children. So here we are going to performing a small conversation between Dr. Kalam and children. Good evening, sir. Good evening, students. Sit down. Sir, I have a question. Yes, you may ask. Sir, I am so curious that are you famous? No, I am not famous. I am just a student like you. I love meeting children. Sir, what is a dark secret for a brain innovation program? Dream, dream, dream. Dream turns into thought and thought turns into action. This is the secret for the brain innovation program. Thank you, sir. Now, I have a question for you all. What will you be remembered for? Courage, simplicity, Unit? strength. You must create unique self. Learning gives creativity. Creativity leads thinking. Thinking provides knowledge and knowledge makes you great. Sir, last but one more. Sir, what makes a person truly beautiful? That's you handsome. If you are talking about me, so I am not a handsome man, but I can give my hand to someone who needs help. That is my real beauty. Thank you, sir. Before I go back to the scars, I want to leave you with a fire. Not a fire that burns, but a fire that ignites. Now I request our school management, chief guest, dear parents to stand at their place. मैं आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, सभी माननीय और सभी पेरेंट्स को विनती करता हूँ कि कृपया अपनी जगह पे खड़े रहिए. To build a strong India, we must have to stand together. So please everyone, put your right hand on your heart and repeat after me with full energy. I will have a big aim. I will have a big aim. I will work hard. I will work hard. I will build a great India. I will build a great India. And I am an united mind. And I am an united mind. Thank you everyone. Please sit down. कृपया बैठ जाइए. कौन कहता है कि हालातों से इंसान झुक जाता है? हाँ, कौन कहता है कि हालातों से इंसान झुक जाता है? रामेश्वरम की मिट्टी से उठकर एक बालक आसमान छू जाता है. हाथ में अखबार आंखों में उड़ान, हाथ में अखबार आंखों में उड़ान, सीने में जलता था हिंदुस्तान, सीने में जलता था हिंदुस्तान. सपनों को उसने सच कर दिखाया, सपनों को उसने सच कर दिखाया. मेहनत कोई भगवान बनाया, मेहनत कोई भगवान बनाया. गिरा रॉकेट टूटा मन, गिरा रॉकेट टूटा मन. चारों था सन्नाटा गन, चारों था सन्नाटा गन. पर उसने हार को हार न माना. कहा अब जीत का होगा जमाना, कहा अब जीत का होगा जमाना. सूरज सा चमकना है तो सूरज सा जलना होगा, सूरज सा चमकना है तो सूरज सा जलना होगा. उसकी आवाज आज भी कहती है छोटा लक्ष्य रखना अपराध होगा, छोटा लक्ष्य रखना अपराध होगा. अग्नि बनी उसकी पहचान, विद्वान बना उसका सम्मान. अग्नि बनी उसकी पहचान, विद्वान बना उसका सम्मान. पर दिल से वह शिक्षक ही रहा, युवाओं के दिल में भरता रहा अरमान, युवाओं के दिल में भरता रहा अरमान. तो उठो जवानों, सपनों को आग बना दो, डर को पीछे छोड़ दो और अपने भारत को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो. क्योंकि सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे, सपना वो है जो आपको कभी सोने ना दे. तो आओ मिलकर कहे, हम भी जलेंगे, हम भी जलेंगे, हम
ले जाएंगे। हम भी भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम भी भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कलाम सर थे भारत के जीव, उनकी कहानी है हर दिल की थीम। हाँ हाँ, उनकी कहानी है हर दिल की थीम। इंस्पायर करते हर प्रोग्रेस को, इंस्पायर करते हर प्रोग्रेस को। ड्रीम बिग वर्क हार्ड है उनका मैसेज, ड्रीम बिग वर्क हार्ड है उनका मैसेज। आज के इस फैंटास्टिक एंड ऑसम इवनिंग पर कलाम सर के इंस्पायरेशन से भर देंगे आपका दिल। हम चलेंगे डांस की तरफ, अब चलते हैं डांस परफॉर्मेंस की तरफ। यस, इट्स डांस टाइम, डांस टाइम, डांस टाइम। सो लेट्स से टुगेदरली, लाइट कैमरा एक्शन। किती गाणे राहिले 4-5 आहे छोटा सा लड़का सपना बड़ा था, आग का एक दरिया था फिर भी खड़ा था। राहों में अंधेरा लेकिन रोशनी थी, इल्म का एक सूरज जो कभी ना बुझा था। किताबों में बसने वाला, आसमां को छूने वाला, भारत का सपना जो सच कर गया, उसका नाम अब्दुल कलाम था। आसमान का फरिश्ता था वो, हवाओं में लिखी एक दास्तां, मोहब्बत से भर दिया दुनिया को, चमका दिया रोशन जहां। के सपने आँखों में लाए, चांद सितारों से राह बनाए, छोटी सोच को तोड़ा जो एक नए भारत के बीज उगाए। धर्म का था पुजारी, सच्चाई का था सिपाही, फकीर था एक राजा भी, आसमां का फरिश्ता था वो, हवाओं में लिखी एक दास्तां, मोहब्बत से भर दिया दुनिया को, इल्म का दिया रोशन जहां। बचपन का सपना जो सच बन गया, इंसानियत का एक दीपक था जो कल भी था जो आज भी है। भारत रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे के। चैन जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सूचना सुफला I'm
ना